Mwichumu ligerelia na kukwani bonandonsi ya sobereta semarogoba ya wono chinga kichini kukwaligania semesa ya wanganama ya nyara kukumanyikati ya reto abereto kukwaliganira kuruwase mambia ya lengentambe kwa chinse chigabono chia wono maragoba na mange habereka kukolekana ayu asiri wango chikoko sansa muranira na kukumanya asenchira yubo ikirano inyura bono ekiombe keliana na soko ligerelia na kulingolia sobo imena kugwe virengarelio anane asomuru atanite CBC kamati bene ya chorwa n'ikigo cyakategerera ibirengerere by'aba Kenya gochakra lituko lyankyo namanga to kwaliganitiri tukaligari ya Jumatatu tariki 30 yamo omutinyo 10 mwaka w'ikiri bubere na 2022 nyirabona urito kubwateranera kurasumuna bwimanyiryo igakoro kwa Joshua Auta literane nchinkoro kwa Vincent Onyancha litanganike gima tetera mangana jwa senchira yoko ya chuta. Kama kamati tunasikitika sana kusikiza ushuhuda ambao umetolewa. Obutuki bwa cyakira senyagatari ya Kenyatta iyo yatigeto mwana we myaka everego kwa kare ne uma asumutuye. Commitment towards continuous KDF modernization and force readiness that guarantees the territorial integrity of our borders. Omuwaziri bw'obulendiade ni Duare ni gatebera na chukukine birengo by'obulendiana na nsemo ya Kenya Defence Force KDF. I want to tell our young people the Ruto administration is so focused on your issues. Emerebelio ne menge miyatubwate go chia saba sayotebero mokonyi bo murai wenseri gadhi kashawa. Asa yomo nenda mange umunchumu ligabono isaranso Kenya kumanya senchira yobo ikirano litanganike mako igora mangana mayisa tochi abono botuge togo cyakano muri kito mirded mumanye oyibono gotumanye bunenkeye mukuru asensemo yaliyo mweli yogotoka ime ya kyombo ikobono baganiyo bokonyi gochaso yomo bagakonyo basukano bwebaro mwaka bwikiri bubere na merongebe no yomo ubasukano bwebara ikabone gatara konyeka kubwate kana nokuboro kweni bokorengana nenkeyo ikobagate abuna batumekire nibo yabo yonsi nabone baganeti abarayi nabo igo n'abasamaria baya konyara wesokya eri konyara gokonya enkeyo roboti rwasenchira yobuikerano eme basukano yechiparan nigo yarolekanye komente ka kubugukiana koira asa abantu abangi batigirwe n'ekingoma cy'intindi nabande gosiria amagima asa abande bare maire nabande koligia gokonywa elyo kwerwali maga yo gutumeka enibe nyinge ase oborwali bwabo. Robert Orinano yomogati yabasaye abange nanyoreta ajali 2021 mutinyo kyanda stariki 20 kera nange kwenda busongo nange kwenda kuyebintu bira nange chikoikuru busongo nganyora ajali onyacha insali no igali antumete kurumaiga nganda chenero ngarwali girende ngakore mitinye bere chichuma ende chikaru babegete chichuma chisco kera chichuma chiarunga nakore mitinye bere ngarusiku ngabeke ruchi plus na beke ruchi plus around 6 bado kugoro kwangire kubwatana chibis cyanya kitali nasabito bakonya kyake nganyara gokonyo narweto kesha takangire nyakitali agankonya ngabeke rwechuma ikini bono kera nabeke rwechuma nyakitali nabeke rwechuma bobe egakora yemitinye bere ndekanyegere nonyana boigo nigo Robert abolirwe ebesa yoko egendereria obogwenia bwaye ase atebireta bwachonde bwensi okomokonya abayiboje mutangania asirete ono ngareto yo kabere mama gasoka ngasa kabere ono yo kabere akandu kekirenda nakanga ono nabo stireti kono komenye mechi ngora ngono kobere mechi ari nachite kyumbu ngachagokora ebiasara ye bike nagen timitinye emyaka 3 umenyete nechi best abana gongonya bana gonsibe none chianga endagera nerega ngobere eberete gasana soko enyora because ngo enyora limoyo boigo asamenyete ime yali omweli nigo akonyire no musamaria omuyabu na akoerera ine customer yane angete asemenyete nalingi kumubugori akanga nyomba menya because tamenyete gayo
amete Mombasa onera ngete nyomba gante singinjo kwa ngombuguri biya byango enyombera ali onokomnyera bono nigo asabire obokonyi kurwase abasamaria abaya iriokuchia kubekerwa chichuma elinda wene ase chibesa chiganiri chiri chiribu emyeyemo ne 50 onera ntakere 150 nchikwa kana ngende tenwe kinchikobekerwa echuma abarayuri obwanja etokeze nabagongonya niwono yo umonya sayara kunengora yaye nyare gongonya ni mwire nirimbyo mona nyasane rora mwaye amasese okona kukugani kwaye Robert Orina maiga yokonyora umubasokono bwe para asebono airegeka egetambe ataranyora ubugwenya asogosaba kwaye konne kurenga abasamaria baya besoki elinebanyako bakumukonya elinda gendererie ubugima bwaye bwa butambe buna korumagega hingo reporter egeteseni kya Ndizi TV kurwaga igalio mweli ime yake umbu constituency ya Nyaribali chache eletaliane Mildred Momanyi Biamono humurikito bene Mildred Momanyi hasoro bochirwa senchira yobo kirano omwe musiebwe godi jebono Steve Arika astri tukolia lero boroni gaumera nana bamenyi bense mejo annebono bali nebinyinyi byenyamore Arika ka ukona kurasense meni gatebirebu nagase wodi ya yeye ibeno nabegetemiro berisine kone kibuna bali nebinyinyi byenyamoreo nkonya bali bago konya keri konyara kubabwatsia senchira ya moyo konyara kwegendereria kati jaba MC na boigona MC bali bagochoro bene mbaikira na sumu yigojo ase boigo abantu bali nebinyinyi byenyamore kurwase wodi yebeno babori okonyara weso kya koba gatija bali barachikonyoro bokonyi ekerara chikoba konya na kwa bwatokera echinchira ao chiwikinia anechinga kichi uchumi agendrete kokonga Steve Arika chama nyene wodi yebeno bakira ngambi jamano abashimo aminto muwakirisi we Deputy Governor era tumagocha somonyegoyo muwakirisi kurwase women rep Sidonia asugo chakoranga uburoiro boiga nyakitoko bokeye na inde bali babwate bebisete ine kibagocha ekogera tokugambira abantu barwalete gusohoka mu katina igo na kitwa twarumutano rero bachire batayeresire mechanda yabo kera bakeyende kuneta bagambi mbe igwera ikegera ntwabwate kiri kibango kyoboga aseri tuko liarero kurumambia igo twachaga igase wodi yebeno abayeshimiwa baitu abange kurwase county assembly bakabarandia no balenge asomukutano twatwarire omukutano omuya twakwaneire abana bamuntu barwalete twabatabiriye mbobo akende gionsi twabatabiriye banywa malyogo baragere naende babase chigurup elinde wachobako bakonya babwati womanyi igoro yebyombebi and how they can benefit out of it. Because today we've come in solidarity with Steve Arika that we support these ladies, at least wazee who are part of the ladies, they will be there, but we support them as a na boigo chinga kichi bali nebinyinyi ebyo nigo bakwanira nchira babere bakonengetwa anene emechando bagotera nigo chinga kichi bono banyarre kubuli omwe MC bogodi yukonyaro kubayinyora na kogendera kubabwatsia aseganga yabo yokonyara wekinia asogmobo abangabo nigo batebire bunani go barokane goti weisiko asemeroberiye gokorekana neba nemeroberiye serikali gentube muronganerie nagote unambali no kwegeno omwe MC bogodi yebono Steve Arika na chikoba konya ane kuba kinya kiuchumi. Challenges togwetera una into abantu turi positive disclosure ito ekere abantu bekinyirwa nyiminyirenga amayene disclosure ito nembere nonyene yakora tukunyara kwayo singinjo umuntu amayitinga kwanda ko yakonda sasingine ngutigoro buri rugwoye nonyene yasare gyo kora muntu tabucha okuburia wetera singinja amayitinga kiri gyo koni gakora taki kuba tuburoire na abantu tubate nyumba bari barabake batwanya tubanya tegwetera HIV torona kina baba kina tuko bagasome na kenyoro na kakingwe ndiki ba bagotogane kenyoro sababu batu chaita batana banda baru wale tengwe ndiki stiki manero ayo nsingo challenge ngo ndiki ngwetera tororo na bari baba ndo kuli kujinya kitali lazima bamene kibako baba bakondo ibanga stiki
Gotigana na yubonongo ikase county ya Nyamira tumena no mulikito Jabu Maangi ni gago tumanyi buna basubati kurase county ya Nyamira ni goli tukulia rabakorokorobekana komurembe ase county yo kunyara kwe murunganirie nchere bikore bya bana bake abanyaroka barokane gutachirwanse ekibate birekere mamincha neli chiko ni gobono baganirie kere bikore bingabune bigokorekana egetambo koro kya bwango koiroroboti rwa senchira yobwekirano Maiga yogo kina gwekerengo kia bana bago chigonkigwa nigo abangina kurwa se county Nyamira barobekana igoro yenganeye mboro kia ogoichana okonene nagoteba nigo babwate obororo obonene asengencho yenganeye yogoichania gakie tokorera buna abangina kiagera ekebine bikone mbianya kororekana rinde abagaka babeire bobe tari bagaka boka abamura bonsi babeire bobe mbagi kelia enganeye asebasa babasacha batabwati chimbwa chingiya gutwara amasikanigo chia saba na chinyaruka twachira igabuna abakungu kurwase county ya Nyamira tokorera na gukura n'abasacha kagi totigera abimwane bibyeite binyaroke ebike ebine bire binyaroka byeito ebine bire abachokoro baito ende bikine na bire bichoko twara egesa kukiamambya. The vice in Nyamira County, and I know it's a social vice affecting our young girls. My colleagues have said it, but in Nyamira County within 1 month we have about 5 cases. Wacheni mtoto msichana. Mtoto msichana si mwanamke. Mtoto msichana ni ngao ya kesho. Kwa sababu tunaambiwa kwamba a homestead without a daughter is like a river without a source. Mbona mnaumiza watoto wetu ambao ni vizazi vya kesho na viongozi wa kesho? Heshimu hao wana watoto wasichana. Mbasaba serikali kuirige tambukiro kya bwango elinde gotanga okugendera kwinganeye tokonywe serikali yaite tokonye kurweria nkago ikenene abanda gwekero babwaturu bae discipline egetambo kero keirwe ekiagara abana abanyaroka nabwo egesa kukiamambia tubano twachire gotebia serikali gaki etokonye asa manganaja abana bakolepigwa ebina byasirera iga Nyamira iga chibesa chiarugo monto na indochaka bwana tokumetinange konekieke gaki abasaja serikali tware gosebe serikali omweshimiwa Ruto Mata Koome serikali engima lijikolibe kuli kangu kwa sababu hata mbere kere bato chandire kurwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Biyamono muri kito kurase county ya Nyamira Jabu Maangi hasoroboche rwa senchira yoboyekirano bono gotigananire Jabu Maangi tumurikira libona agendete gukoreka no motene bwe kyombe kilikyane makuru asorogongo rwa Gusii umanyekante buna Samuel Nyangeso niko bona berega kwaligania kyandike komigatambukero kyo murayi wense William Samuel Ruto kyogo simeke mete mbarabare ne chindo chibono kya rokane gukamasa motuka bwangoiga kolengana na Nyangeso ni gate bire buna ogonchire kwelire ni go comment kananene sogo tatoka kwemete asichindoche una yarenge chinga kichya magega ego chinga kichya nyareka gote una nere biyemete igosmekwa unenchere yemo yokonyara gosira ogoncherera kwelire igaya kwaneta ya chinsemo chie nyabyoto kerekereda seganisa ya Adventista ya nyabyoto yogo toka se sub county ya Kenya. Chemichemi zetu zimeingiliwa sana katika jamhuri yetu ya Kenya, nikiwa neema niko tuko na hiyo record. Maombi yetu kama shirika na kama viongozi ni kwamba tuchukue mwito wa rais wetu. Rais anaposema ya kwamba tuweze kupanda miti, sio jambo la mzaha. Kenya tusipofanya na kufuatilia mambo hayo, Kenya yetu itarudi kuwa jangwa, na ikiwa jangwa tutaweza kufa. Wanyama wetu sehemu zingine za Kenya wamefariki, wamekufa, hata wananchi wengine, kwa sababu mazingira yetu tumeyachafua sisi kama binadamu. Na chinga kiyo chibono nigo Nyangesa bereka gote abuna niga bantabanga baganda to chandega kubwatakana no kubura kwendagera mache gati bintu binde binge igabodi yabarebe chikanisa mune chikanisa go chamo kwane kibuna ngosanga bare nabali batali kwenyara. Ni wito natoa ya kwamba Kenya mzima
wale ambao wanaweza na makanisa yetu, ni vizuri tukusanye chakula, tuongozwe na vijana na viongozi wetu, tusaidie Wakenya wenzetu ambao wako sehemu zile zingine, kwa sababu wengi wamekufa. Akina mama wameenda kutafuta mbegu za msituni, ndio wanachemshia, zingine hata zitaweza kuwaua, ndio wanachemshia, mliona kwa TV. Na wewe mkisia hapa avocado na tupa karibu 5. Miwa ndio hizi zinajaa hapa. Ndizi yetu ndio zingine zinajaa kwa barabara. Wewe kama Mkristo, wewe kama Mkisii, kama Mkenya, ni njia gani kama Mungu amekubariki utaweza kubariki Wakenya wengine ambao wanakufa sehemu zile zingine? Na gutigana yumo nchumulika no komulekana ganto kolekana chinse mochindo mokonyi bumure wenseri gadiga shagwa niko bona ene kiria basebu ne serikali ya Kenya kwanza nebegetemero bilesaini likonyara ko ene kibuna nkonya bale gokonyeka gokwana chinga kichyo kubwatira naso bwamo no kuyigura chinse ligadiga shagwa niga ate birebuna abanta bangere go bantu gochandeka anene aso kubura kwendagere gentoke bwatira no goncherera kwelire ligadiga shagwa niga ate rune serikali ya Kenya neganetia shilingi chi bilioni 2 elikonyara gotoria Abakenya chi milioni 4.5 au bakunne mono numurakera uyokoletwa asenchira yeli kirabone gatebire buna chibese chia changirwe nigo chibese chi milioni 114 abo serikali gande tokobekemero belikone kubuna chibese chinde ngotoka chire asokonyara gokonya bali bakunne mono asokubara kwendagera kubwatekana numurakera. We have 6 young million people without jobs. That is the truth. And it must be said. How do you confront challenges unless you first say there is a challenge? When you go to a doctor, the first thing he assesses and decides what is the problem. Then he diagnoses how to deal with it. But if you pretend there is no problem, how do you deal with that something you pretend does not exist? I want to tell our young people, the Ruto administration is so focused on your issues. You wouldn't know our meetings with the president, private and public. 40% of his conversation revolves around the youth issue. We are so clear in our mind. So for our private sector, please, we have agreed that the way to go and to develop this country is PPP. So be ready. Water sector, dams, distribution of water will be done through public-private partnership. So you people be ready. And we'll continue to engage with you continuously. And we are receptive people. And we are humble, we are not arrogant. We will allow you to tell us what you need to tell us. Na bwigo hobo tukiwe meni go bwacha kiwe ne komiti ye bunge ye teneta mangana jobo cheno igoroje koleke mwaso mwana yo mube myake birabeteka gusirwa mabwaye asenya getali nane ya Kenyatta omwana we myake bire gotebekana yigetu asenya getali eyo kale ne uma asomo toye eyo gotebekana bune karabale kogosori eramo na bana bande nige umuye yabetege komubeta na komubochoro mutwe ibona yabeta konkonyara korusi kwa somo toye na kobetereria koirwa asenya getali ya Kenyatta korengana na baibuli bo mwana yo bo myaka ibere bagote abuna nyagetali ya Kenyatta nigo yerete chinsa chinyenge goitane chinsa 15 nebere bataramurigereria hegentago bagote abuna na bo baireto senigo basegereto ogo kwa ko mwana obo gwekira boni ganige komite ya tebere buna ya chakuru butukoime elikonyara komanya gosenya getali ya Kenyatta na yerete omwana ojugo kwa maiga yogo chakabetire euma asomutwaye eyubego yabwenta kurusigwa kolende teigeti kurusuwa. Kitu chochote walimpatia ama walimfunga? Ile wakati tulifika hapo, sindano tu ndio aliwekewa hiyo maji ya kuweka na sindano. Kuna kitu kingine. Na hali ya mtoto saizo ilikuwa vipi mpaka asubuhi kitambo wakirudi tena kunatenda? Sasa mtoto unajua alikuwa tu anaitisha maji. Kwanza kama kamati tunasikitika sana kusikiza ushuhuda ambao umetolewa na ya kuwa kuna uwezekano mtoto ama mgonjwa apelekwe kwenye hospitali ya rufaa
na akae zaidi ya masaa 14 bila huduma maalum kutolewa. Jinsi tunavyojua hospitali yetu kuu ya Kenyatta sasa inafanya matibabu ya wagonjwa ambao wamepewa rufaa, na kwa hivyo tulitarajia kidogo angeweza kufanya vyema kuliko jinsi alivyo, lakini kama kamati hatuwezi kwa sasa kuweza kuelekeza lawama hapa na pale mpaka tuweze kuwasikiza kila na mmoja ambaye amehusika katika matibabu ya mtoto huyu. Na gutigana na ibono habari kiama kia ODM nekorwa ase county ya Trans Nzoia bakora wanomu bungo about Caleb Amisi nikubono ba mochiri tambo krokia yo muraiwenso William Samoei Ruto anaso wakana kwebango haniga gocha maega ya William Ruto yoro muraiwense gote abuna omokenya ndwense kiremeka 15 na bwente kwebwatirane na KRA elikonya korusi kwebango ni gochenga kicho Caleb yoro mubunge bwense meya Sabaot ate birebuna ukuno konyara kundrio mo Kenya bo konyora gwanse kolengana na bwatane bo DM kurwase county ya Trans Nzoia niko bate birebuna aba Kenya banse niko bante gotigwa mapase wakane bango asebono aga ni Ruto kone kibuna aba Kenya wale watokonyara ko yuro babaye bagwakane bango baroboka. Tuliona mheshimiwa Ruto akisema tax hata ukiwa na bodaboda anaongeza tax. Bora tu uko na ID lazima uchukue KRA pin. Hiyo sio vizuri. Watu wa chini wasitozwe ushuru. Mtu ambaye anakuza mimea ndogo ndogo, anauza kwa barabara njugu, anauza omena pale na mboga, asipewe ushuru ya kutozwa kwa sababu yeye tayari ako na shida mingi. Usimuongezee tena shida ya kulipa ushuru. Wacha mabwenyenye watusaidie kuendesha nchi, lakini sile maskini. Si ndio hiyo? Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba mabwenyenye watoe ushuru? Hata kuna mtu anaitwa Winston Churchill. Winston Churchill alisema, if you try to tax your nation to prosperity, it is like a man standing in a bucket and trying to lift himself. Yani umekaa ndani ya bucket na unajaribu kujibeba juu. Utajibeba kweli? Na komiti ya kutegerera birengererio igoro y'omurobero CBC ni gochaka mirimo lituko lyankyo ni gochinga kiche kyombe kyabali mugia kupet bono banyarre kubulia komiti ekoneke munango obwata niere bali batenete nsemo yechisemia sobwamo eri konyara kuri birengerere byabe karo wachi gotegerera igoro y'omurobero OCBC chinga kiche ni bono kupet yanyarre kubulia bali mu wesoke batabwati wabonde bwense na gukwanira igoro y'omurobero CBC ali bagwetera eri bono banyarre sanga sobwamo gosomurubulino chikogendera wasikolengana nokugania kwabo. We will have representatives to hear out our issues on CBC. What we are saying is that the system may be good or it may have issues here and there, but we want to ask that there must be involvement of all Kenyans. And the issues that we want addressed is one, education must not be expensive. We want an education that is affordable for our parents, for all our societies. We want an education that will not only be for the elite. We want an education that will be learner-centered. So now you have an opportunity. It was said it was rushed in the initial when they were starting that program. There have been no adequate stakeholder participation. Approach us also, give us the memorandum if you want us to present on your behalf. We will just read what you have said. So please sit down, come with a document, brainstorm. Na views yako isikuwe ni views ya stifle the other people's views. You say yours, let them others say. Lakini at the end of the day, we will have a report that will guide that education for our children in the future.
Mwaziri w'Uburundi Adeni Duale maiga bono yokongega siya bene nigate birina bwatemiro berisene anase kaine kibuno Burundi asese ya Kenya ngo chibole gotingi waka okwana kura ulinza usiri tukolia lero nigate yabuna gati miro bya begete no kaine kibuno nsemeli ya Defense Forces KDF nkonyara baroko bwatirana kwa imemono ili konyara kaine kiburundi ngotingi ngubole aiga asense ya Kenya will be my main focus of areas. One, my commitment towards continuous KDF modernization and force readiness that guarantees the territorial integrity of our borders from external threats and challenges. And as a CS defense, I believe our force who are involved in military operations within our country and in peacekeeping missions must be equipped with the necessary and adequate fighting tools and materials to enable them achieve their mission effectively. Number two, I will participate with the leadership of KDF in the full implementation of our national security policy for the Republic of Kenya 2021-2030 in order to maintain our status as an anchor nation in this region. Three, to ensure that KDF maintains and sustains high levels of professionalism, loyalty, trust, integrity, discipline, and respect that will help us to project a positive image of the force at all times and our post. Na uburede Westroke gose amanyinga waka igore yere planification ngati yeme chande kubwatirania abantu abangega sorongo rwa Afrika kolengana nensemo ye wizara itenete asensemo yo bwechero ni gobona ba boldrense ya Kenya kwene kibuna nkobeka balimiro bilisene asokonyara gotanga amoro irange bunayo. Government to provide the high standard of health for all its citizens, and this includes people living with or at risk of developing stroke. The Kenya Health Policy 2014 to 2030 provides a blueprint for achieving this with 4 of its 6 objectives prioritizing NCD. A key policy direction is to halt and reverse the rising burden of NCDs, which is a setback to social and economic development and a significant threat to our health system. Among the NCDs, cardiovascular diseases have stood out as a significant threat, with the WHO ranking them as the #1 global cause of mortality. Stroke is the most critical contributor to these CVDs. Worse, most of these mortalities still occur in the resource-deprived sub-Saharan region where Kenya lies. According to the WHO, around 15 million suffer from stroke each year globally, and an estimated 5.8 million deaths are attributed to stroke. 2 out of 3 of these deaths occur in low and middle income countries with limited resources and overwhelmed health systems. Na chinga kicho habara ibechi kanisa imeja Embu ni goba buri serikali na bwene chirichi county konyara kubwatirana na bwata nibandi konyara ukinebirango byo bocheno boy go achinsem baterubune nerenjere mu ya eranyare gokonya gati ya maruhire aiga sense ya Kenya korwa asuku bwatirana korwa serikali yanene weka serikali chiria chichi county. The private sector complements the government. They don't compete with the government because it is the prerogative of any government to provide for health care for all the citizens. And because the government cannot be able to do all that, then it partners with private sectors, not just even including the churches. Onchumulike bono nyera niko gendete kotengera Ndizi TV ubonsu bumu Gusii amayisato chia bono botu kontete kwa gendo mutumo kumoke nyera ninde tokorena dosanga mangenda utubwate wetana semelia mitandao semea Facebook Ndizi TV News Digital na boigan semelia YouTube na boto nobuna Ndizi
TV News. Victor Bankuru Semende studio hatumanya mange anene asen semelia yechigosoni nyora match nkurananda seke kerebusyo elinkumanya gati yalia tobato kwaliganira Semargoba yabono. Mono Vincent Onyanja kura sense mende ye studio mwanchumo lilengo kwa ali yango manye alingo ali waletie semesa mangana mayensemo yechikosoli bakunduka sultani yete ya Victor Noigobani shakire amaye yechikosoli mugororera kurende tara enda samaya timu ya Ndizi TVFC nigenda tego saseria se minano ebyo gendete kwene kiana kwali gani timu itukole igoro ni go timu yali ganetie gosoli ne timu ya Wholesome Hospital awase abaikore tigolinye sibiro botorio ingo reliko roache kogochera litukolia mambe koranda sebono tuligerelia se eligenge ya Kisii County gose Kisii County Mini League abwase timu oche sogatie litukolia igoro elio kolwanira libaga yogosoa ase eligeria ya Nyanza Regional League timu ya Tendere yo yabaikore tebogia kumu ase chifinali che ligue UNK kwenye liba yoswa ase ligi ya Nyanza Regional League maiga ya mugia kumu oswa ase semi-finali waikora mwembe chikolibera se noti ya se Shining waikore twena Tendere egolia ya masi kosa yoswa ase finali yotero na nganalingi chinsemo cha Kisii School. Take your time. Uyale ndugu yako toma enyu Jamena ndiligo jaliyo koma Mwembe de odo nya Kiba kota Tu ikarende ya ego Mwanchumo tikimo ligelia watigana nayo togende wikase county ya Kisii abwa somu nyakerbo wekyombe gie chigosori ga Kenya FKF Jezreel Mbegera ase county ya Kisii arokuboli uchi se county yoko nekinga gobekere meroberio iyo chikwane kinga chigosori ngokini gwachire ase county yumbegerani galinge okwana nigeta sene ya Ndizi TV ase nchirayebene abwasabuliriye ensemo echosoro se ministry echosori ase county ya Kisii kwane kinga chinsemo chonsi na tali enkoyoka gokini gwachire aiga ase county ya Kisii. Ligi yetu ya Gendereria na teams yetu chekwa the challenges here and there. We are closely working and appealing to the county government. Inyalo Swahili, inyalo kona team chetu. So at an appropriate time, we will formally engage the county government. I think in Joko Linga Nchiraki team chetu chitanyaro koneka kosko uchimotu because we have a lot of good talent as a soccer, both boys and girls as a county of Kisii. We will requesting waziri amnyole stakeholders va sports not necessarily va soccer voka sports in general to what athletics to what hockey to what netball all the fields yes sports and from there panyale konyora a better working formula yoki ni bilango biji gosoli ase county ya Kisii.